What you see there are pictograms. This is the 7 dimensions of structural changes we have been looking at, because the question we have said after a very longish process of some ideas was, what are the effects of structural changes in Germany? And as you can see, the basis structural changes is digitization, that is to say ICT technologies in 2020, that is global integration, all the talk about globalization and whatsoever. This is energy supply. We're talking about the energy mix in the future. We're talking about new technologies, also climate change very much into that. But we didn't want to put climate change into that because climate change is quite a harsh ideological issue in Germany. Because with the car industry, I have been working six years in the car industry. You know what you're up to if you're talking about climate change as such. So we're talking about energy supply as a whole and of the effects of climate change. Then we have been talking about social potential, and this is what we had with demographics, because we had been very interested into what are the dynamics of social potential. We have been talking about the political legal framework, more about co-regulation. One of the persons sitting there, being a messager for Pour le Table, he said that you have been talking about public and private, and about the public sector and the private sector. This is what we have been talking about, co-regulation, these issues, which mechanisms will be there in Germany. And always keep in mind, when you're talking about the future, you're actually talking about the present and the past. Because you always have to make sure where you stand. Because otherwise, every brilliant, bright idea will be lost, especially in a public policy context. Then we have been talking about intellectual capital, as you can see, the brain, which is more stimulated in the future. We will see that. And about that, we have been talking very much about patents, about IPRs, intellectual property rights, intellectual property management, modular education, educational services, WTO agreements and educational services going back into Germany. And the last thing, the very last thing, but last but not least, on the right, on the left upper side, we have been talking about future value creation potentials, the project economy. And this is what our decision makers have been very much interested in, because you can tell with more collaboration going on in very diverse forms, collaborations of public-private partnerships, which are quite relatively new to Germany, some other forms of collaboration among companies, among very mature companies and startup companies. You can see that for a bank there is a lot of potential in that, and also the German ministry is quite interested in that, because it's also a legal framework question. I mean, in Canada it takes probably 4 days to start a business. In Germany you're looking at 15. And we have been coming down from 27. Okay, good. So this is also questions from a political legal side we had to come up with, and this is just like a mental map, and we're always developing mental maps, because otherwise you have a list of 10 or 20 issues and you don't know how they get together, and you should always have your mental maps to see which dynamics, probably few other dynamics, and what is in the realm and what's really tickling in the future. Alors nous, on a retenu, alors pour l'instant, je précise qu'on est dans notre exercice, on est à peu près au milieu de l'exercice. Je parlerai tout à l'heure du temps qu'on a mis. Et donc, on a pour l'instant une liste de thèmes, et ensuite, on espère les structurer les résultats suivant le plan un peu qu'a fait aussi Ingo pour qu'on représente bien les choses. Donc là, je vais vous donner pour l'instant une liste de thèmes. On en a retenu 8 pour notre travail France 2025. Le premier, c'est toutes les questions liées à la mondialisation. Essentiellement sous l'angle économique, mais aussi sous l'angle géopolitique, sous l'angle des relations entre les nations. Et est-ce que le processus de mondialisation n'est pas aussi porteur d'opportunités pour la France, et pas seulement de menaces, comme on a tendance à trop le percevoir chez nous? Le deuxième groupe, c'est un groupe sur la production et l'emploi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va produire? Qu'est-ce qu'on va produire? C'est-à-dire, quelles seront les attentes des consommateurs de demain? Et avec quelle force de travail on va produire? Et dans quelles conditions on va produire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va demain fonctionner dans les entreprises. Est-ce qu'on va fonctionner en mode projet, par exemple, dont vous parliez beaucoup dans Germany 2020? C'est une question qui est posée dans ce groupe. Le troisième groupe, c'est un groupe sur la création, l'innovation et la recherche. Toutes les questions de la manière dont on peut faire en sorte que la France soit plus performante dans ce domaine qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc c'est toutes les questions de recherche, de lien entre les universités et les entreprises, de lien entre le secteur public et le secteur privé, et puis
comment être plus créatif aussi. Notre quatrième thème, c'est un thème vivre ensemble. Donc là, c'est toutes les questions de cohésion sociale qui sont posées, et c'est aussi là que nous traitons les questions démographiques, puisque les questions démographiques, évidemment, elles traversent un peu tous les sujets, mais on a choisi de les traiter là comme point de départ, c'est-à-dire comment les générations vont coexister entre elles, comment les personnes vont se répartir sur le territoire français, et est-ce qu'il va y avoir un repli communautaire, ou plutôt d'autres formes de cohésion sociale. Ça, c'est les questions qui sont posées dans ce quatrième groupe. Le cinquième groupe, c'est le groupe risque et protection. Donc c'est un groupe qui est consacré à la protection sociale, encore que vous voyez que dans le terme, on n'emploie pas le mot social, on a mis risque et protection. Donc c'est très large. Quels seront les risques mutualisables demain et comment allons-nous les couvrir? Notre sixième thème, c'est un thème un peu, là un petit peu différent. C'est un thème qu'on a rajouté, c'est un thème sur la technologie, sur tous les aspects de progrès technique. Comment demain, quels seront les progrès techniques, quels seront les traits majeurs des évolutions techniques et quel impact ça aura. Donc c'est un groupe en fait qui est un peu compliqué parce qu'il a un impact sur l'ensemble des autres groupes. Donc c'est un petit peu la spécificité de ce groupe, c'est une question d'ailleurs qu'on s'est posée, de savoir, évidemment tous les groupes ont des liens entre eux, mais il y a certains groupes qui sont plutôt en amont du processus, qui alimentent les autres groupes, et il y a plutôt d'autres groupes qui sont un peu en aval. Et un autre groupe, par exemple, qui est en aval, c'est le groupe État et services publics. Comment s'organisera l'État demain? Comment va-t-il faire? Et là, c'est un groupe qui dépend un petit peu des résultats des autres. Et puis enfin, notre dernier groupe, ça rejoint les préoccupations qui ont été dites, c'est un groupe qu'on a appelé ressources rares. C'est tous les problèmes qui vont être liés à des ressources qui soit vont complètement s'épuiser demain, mais il y en a finalement assez peu, ou soit qui seront tellement rares qu'il y aura un déséquilibre entre l'offre et la demande tel que le marché ne pourra pas fonctionner ainsi et qu'il faudra probablement trouver d'autres solutions pour faire face à ces crises. Donc voilà un peu nos 8 groupes. Alors pour la question de combien de temps on a mis... on est au centre du processus maintenant. Là. Voilà, on est en cours du processus. Le processus c'est prévu pour durer un peu plus d'une année. On a commencé en novembre de l'année dernière, donc la phase de scanning dont on reparlera tout à l'heure, et on doit terminer, là aussi, on a une injonction très forte du Premier ministre, donc ça va être difficile de négocier, je crois, un report de délai, et on doit terminer en décembre. Donc ça dure 1 an et 1 mois en tout le process, donc vous voyez, là on est vraiment pile au milieu en ce moment. We now see that German government approaches private sector companies, but also, and this is what we cannot forget, we also have a very a civil sector, that is to say the third sector. And the third sector actors have not been integrated that well in Germany. So it's not only the private sector, but it's also the third sector, that is to say all the civic engagements, all those foundations in little villages and whatsoever. I mean, this social potential we have been talking about. So it was not only so much about private sector, but it was really the private sector, that is to say the third sector. And we have been thinking very much about this. And well, actually what hindered our process very much was to talk about lobbyism. Because in Germany and also in France probably, we have a very harsh intellectual and public climate on lobbyism. Okay. Because people have not really set up criteria, what is lobbyism and what is not lobbyism. So you always ask, you always have this, yeah, well, you as the private sector, you want to frame legislations to achieve something. And this is not good for such a process. And I mean, every public sector is facing that discussion at some point. And Canada is not excluded. Canada is not, I mean, no public sector is apart from that. The Chinese are probably different because they have a different way of tackling that issue, but it will start also there. Okay. Because in Shanghai and in other cities where you have these entrepreneurs coming up, you will see that they also want to have a say in some things, and it's good that they have a say in that.